Just to set out the agenda for today, basically the aim of today is to run through what are the differences between a food hall, a supermarket and a food court. Хочу обозначить на сегодня повестку дня. Мы хотим узнать, какие есть различия между фудхоллом, супермаркетом и фудкортом. What are the characteristics of a food hall format? So the focus being today on a food hall. Сегодня мы сосредоточим внимание на фудхолле, какие его основные характеристики как формата. Why food halls are found on the upper floors of department stores. По каким причинам фудхоллы, как правило, располагаются на верхних этажах универмага? And then we've got a pros and cons, so a SWOT analysis, so the strengths and weaknesses and the opportunities of the food hall format. So we can discuss the good things and the bad things about how that works. Также мы рассмотрим преимущества и недостатки, то есть слабые и сильные стороны, а также перспективы формата фудхолл. And then how we can deal with any of the negative aspects of retailing food on the top of the building. So we want to be able to discuss that because there are some, and so we can openly discuss how those can be negated. Мы также рассмотрим практические примеры фудхоллов на верхних этажах универмагов. В некоторых из них мы принимаем участие, с другими мы знакомы. And then we've looked into a little bit about the customer profile of who it is we believe shop in these food halls in this format. Также рассмотрим профили покупателей, которые являются типичными для этого формата. And then with regards to the operation of the food hall, we're going to look a little bit into how things can be done with operating at the top of a building as opposed to the bottom of the building, the basement or the ground floor, which need to be dealt with in a different way sometimes. Также мы рассмотрим вопросы управления, то есть операционные вопросы, связанные с тем, что фудхоллы расположены на верхних этажах здания, то есть не в подвале, не на первом этаже, в этом несколько отличается проблема. And we've included some financial information, which are just examples of some of the sales densities, the margin, the conversion rate, just to give you a feel of around the world of what the opportunities are. These aren't necessarily the answer for Kiev. This is just a broad view of other operators. Также мы рассмотрим такие финансовые показатели, как маржа, убыток, ставка конвертации, каким образом они отображены в деятельности ведущих мировых проектов. We've then included 3 case studies of projects that we've worked on with clients, just to give you a feel of what the brief was and how we worked on that brief and how we delivered the project for the client. Мы представили 3 практических примера, которые мы выполнили для проектов, которые мы выполнили для наших клиентов, то есть какой был бриф и каким образом мы уже выполняли это. So when we've looked at all the other opportunities, we then want to talk about here and why we believe that the opportunity of Zoom and the food hall here is a good opportunity for a successful business. Также мы посмотрим, какие могли бы быть другие возможности, почему мы считаем бизнес фудхолла на последнем этаже удачным. That looks like a lot, but there's a lot of slides we can go through quite quickly, and we will have a coffee break about here, and then hopefully finish in time for some lunch. У нас много слайдов, я думаю, что вот на этом пункте мы перейдем к кофе-брейку, и в конце у нас будет ланч. But please feel free to ask any questions at any time. You don't have to. Correction. Lunch будет у них. You're gonna have lunch. We'll go home. Пожалуйста, задавайте вопросы, и маленькая поправка. Обед будет у спикеров, а участники идут по домам. Okay. So just a little bit about our consultancy. We've been responsible for the creation and development of some of the most iconic food retail stores and restaurants over the past 20 years. The consultancy offers a raft of services and facets in the food and beverage industry. We work with hotels, restaurants and also food retail groups. We've got the knowledge and experience to address operational issues and the creative requirements to develop projects from the very beginning to
the operation of the business. So we offer a turnkey, and if that translates, a turnkey service. Таким образом, хочу немножко рассказать про компанию, потому что консалтанси отвечала за разработку и внедрение наиболее ведущих проектов, наиболее, скажем так, узнаваемых проектов в сфере ресторанного бизнеса и розничной торговли продуктами питания за последние 20 лет. Может, коротко, потому что это их реклама за наши деньги. I'm saying you're selling yourself for our fee, huh? Yes. So, yeah, of course. Make it quick. But the principle of our consultancy is that we are operators. So Patrick is a chef. I was a waiter in my beginning of life and a sommelier in a restaurant, and we've operated food businesses. So we're not just people that sit behind a desk and a computer. That's it. We understand what the shop floor is. Just some of our clients, just to run through. So at the moment we're working with La Samaritaine in Paris, which is owned by LVMH Group. Printemps in Paris, which I'm sure you're familiar with. We're working on a new project with them at the moment. And you can see the list of clients from many department stores. So Zoom in Moscow, Selfridges, Savoy Hotel, Zoom Kiev, we've been here before. Liberty, Malabé, but a very broad spectrum of clients. And then on the restaurant and hotel and leisure side, again we work with hotel groups from Four Seasons, Intercontinental, Park Plaza, a very broad spectrum of clients. Now on to the main subject. What are the main differences between a food hall, a supermarket and a food court? And we've tried to keep this very simple because if you look it up in the dictionary or Wikipedia, a food hall is a British term. It's defined as a large section of a department store where food is sold. So that is the principle of what a food hall is. Customers pay for their goods at an individual shop. So there can be an individual, it would be cheese, fishmonger, butcher, chocolates. Generally they're individual departments, and in some cases people pay for their products at counter. Is that too fast and too much? Таким образом, мы вернемся к основной нашей теме, какое различие между фудколом и супермаркетом, а также фудкортом. Фудкол – это британский термин, которым обозначается большой отдел универмагов, где продаются продукты питания, и, собственно говоря, покупатели могут подходить к консультантам, которые в отдельных магазинах могут посоветовать по каким-то продуктам, ну, как бы не в магазинах, а расслабочках, скажем, могут посоветовать по конкретным продуктам, но, скажем так, расчет осуществляется на кассе. And the example we've used here is in Svetnoy in Moscow. Пример может быть целый. A food court is defined as a North American term meaning an area in a shopping mall where fast food outlets are located. So in principle, it's restaurant offers surrounding an area with free seating in the middle. Фудкорт – это американский термин, который обозначает место, где находится ресторан или быстрого питания в каком-либо предприятии розничной торговли. And I think what's changed in the last 10 years is that the food court concept is now not only a lower end down market offer, but also something higher end within the examples of, say, Westfield, with their offer where you have quite good restaurants in a much nicer environment to eat in, as opposed to this. Таким образом, тенденция в последние годы идет к более высокому ценовому сегменту и также к престижному сегменту ресторанов. То есть, например, Westfield также представлен в формате. And then finally, a supermarket is a large self-service shop selling everyday foods and household goods where customers self-select and pay for a checkout or self-scan. Супермаркет – это большой магазин, магазин самообслуживания, где покупатели рассчитываются на них. And I think it's important to understand the differences between these three retailing concepts because quite often the words are used and they get confused. So I think it was quite helpful just to separate those elements. По-моему, очень важно различать эти три концепции розничной торговли, потому что их часто путают. I think what's important about the whole
aspect of food retail is where it started from. So markets and food are the origins of trade. That's where everything started from. They offer people a bounty of freshness in local foods and international products, providing personal customer service in a traditional and unexpected taste. And they're magnets for social life. People like going to a market. У нас вся торговля происходит с рынком. Они предлагают целый набор свежих местных продуктов, а также импортных продуктов. И, естественно, личный контакт с продавцами этих продуктов, а также неожиданные какие-то вкусы и продукты. Они как бы являются центрами социальной жизни. The markets are a dynamic area. Wherever you go in the world, markets are always a centre. And I'm sure when you go on holiday, you always go to the markets to go and see what's there. Whether it be in Barcelona or India or Thailand, the markets are always a very central aspect of everyday life. Жизнь всегда бурлит на рынках, даже если вы едете там в Барселону, в Индию, неважно куда, это всегда будет у вас центр, скажем так, повседневности. And markets are formed, and I think this is quite interesting for what we're talking about today, by if you take a square and you have a few traders that come, so maybe the dairy and the cheese guy come together in the beginning, and they come into the middle of the square. And then, because people are shopping there, other people come, and then you get the butcher and the fishmonger and the fruit and veg man. Каким образом образуются рынки? Вот если у нас появится, например, два автомобиля, с которых продают, например, молочные продукты, то люди будут приходить туда покупать, и вокруг них уже начнут потихоньку скапливаться и мясники, и продавцы рыбы, и так далее, и так далее. And then as the market establishes, the whole area becomes full of every offer of food. So everybody wants to be together to sell the best food in that environment. And once the centre is full, you then start to get the bigger retailers coming to the outside of the food retail, so everybody comes together in the formation of a market. And I think it's important for today, when we're talking about the aim of Zoom, is that this principle still follows. We want the atmosphere, and the market is still very important. And street food today, in every country, is now very important, which is a big element of this. Таким образом, вокруг мелких торговцев розничных, которые скапливаются в центре, также образуются и точки более крупных розничных торговцев. И мы хотим перенести эту концепцию также и на ЦУМ, потому что очень важно сохранить эту атмосферу такого рынка. Okay, so what are the key characteristics of the food market? Food hall, sorry. Individual shops, I think, is an important element of it. So whether it be Andre's favourite in Sweden or whether it be Harrods in London, these are individual and very specialist offers. I think what they do is they define a curated collection of the best all brought together, whether it's individuals or through the products themselves. Таким образом, чем характерен формат фудхоллов? Это тем, что там находятся отдельные магазины самостоятельные с консультантами. И, например, такие универмаги, как Harrods, подбирают либо лучшие из лучших продуктов, либо лучшие. As you can see, the product itself speaks highly. It's a matter of the passion, and everything needs to come through the actual product itself. Продукты подбираются специально, то есть это вопрос уже такой любви к своему делу, и уже речь идет о самом продукте. This was in Sweden. Yes, this is in Sweden. We can see the price. That's before ruble. Yeah, before the ruble. And so, taking the finest products, the next thing is to merchandise them and display them in a way, even in a department store, that can look so beautiful, in a fashion and a style that relates back to a market. So you feel that you're in the space. You're still getting that market experience within your food hall. Важно не только подобрать продукт высшего качества, но также и расположить его таким образом в торговом зале, чтобы ощущение вот этого рынка, ощущение выбора, ощущение, скажем так, стихийности в процессе покупки сохранилось. Knowledge of staff and training is essential. So obviously when your customer comes to purchase, whatever the product may be, you need to translate that across, and that has to be done with confidence. So the training of the staff
relating back to the customer about what the product is absolutely essential. Очень важна подготовка персонала, то есть персонал должен владеть информацией о продукте и быть уверенным, когда он продает этот продукт, поэтому очень важно проводить тренинги. And that can be reinforced through a whole series of event programs and community projects. This is an example where we took a pop-up food store and brought the whole thing together by using local schools and community around to create something different. And it gained a lot of press, and that reinforced the actual products that we were looking at. Необходимо внедрять соответствующие программы, проводить внедрять социальные проекты. Вот в одном из наших универмагов мы созвали, так сказать, местную общину и, в частности, представителей школы и так далее, для того, чтобы провести каким-то образом это мероприятие необычно. So this event we did when we opened this food store, and we invited the schools around the area, the children, to create the biggest vegetable they can as a competition for a charity. So it was involving the community in an event. Мы когда открывали универмаг, в частности продуктовый магазин, мы пригласили учеников соседних школ для того, чтобы они изготовили, видимо, из каких-то подручных материалов самые большие фрукты, которые они только смогут. Это был такой конкурс. И таким образом превратили открытие в социальное мероприятие. So the children have parents, the parents come and they shop. Good marketing. У детей есть родители, родители приходят в магазин теперь и делают покупки. Это маркетинг. This again identifies that the individual trader, in this instance the fishmonger, becomes an individual shop within the whole food hall experience. So this is a shop within a shop, and reaffirms, and as you would get in the marketplace. So you go to buy your fish, you look at your fish, you have it prepared, and you pay for it. Таким образом, отдельный торговец продает свою рыбу, то есть рыбный магазинчик маленький в рамках большого магазина. И впечатление такое же, как на рынке, когда вы покупаете рыбу в суд. То есть не только рыбе смотришь в глаза, но и, соответственно, продавцу. Not only you looking into fish eyes, but you looking into the fishmonger. The fishmonger, yeah. Exactly. The part of this whole offer and the food hall offer is to include some eat over counters. So not only buying the meat, but eating the meat in the space. And this generates an opportunity for good margin, better margin, and the experience of trying the steak, it's really good, now I'll go and buy some and take some home. So the cliche is see it, taste it, buy it. Очень хорошим вариантом является сооружение таких барных стоек для того, чтобы посетители могли попробовать продукцию, потому что главным лозунгом является «увидел, попробовал, купил». То есть люди могут, соответственно, прямо в магазине непосредственно есть ту продукцию, которую они покупают, и это дает хорошую маржу. And I think this is Italy, which I'm sure you're all familiar with, and we were just talking about Italy earlier, and Italy is now more a restaurant than a food store. It's changed and evolved into something. So it's playing a game, but very successfully. И это, как вы можете уже узнать, это Italy, которая раньше была просто магазином и потихоньку трансформировала свой формат в food store. Как видите, они эволюционируют таким образом. So those are the key aspects that we believe make the difference of being a food hall. There are many other small elements, but those are the key that we believe. Вот есть ряд основных элементов, которые, собственно говоря, превращают ваш магазин в food hall. Много есть и второстепенных моментов, но это основные. So why is it that food halls are often found on the top of department stores these days? Почему, собственно, фуд-холлы сегодня сооружают на верхних этажах магазинов? Some of the benefits are for the department store, it has to be said, so the operator. Одним из преимуществ больших универмагов, и это надо отметить для оператора. So food halls generate high foot traffic and draw customers vertically through the building. So people want to go to the food, they come all the way through the building, which is good for everybody. Поскольку преимуществом является то, что они генерируют потоки клиентов, то есть люди идут для того, чтобы покушать, и проходят через весь магазин. The most successful that we're aware of conversion rates
for people coming into a department store and going to the top floor is Cardiff in Berlin, which was one of the first and oldest food retailers to be on the top of the building. And they achieved 75% of customers walking in the ground floor that end up on the top, which is amazing. В данном случае КДВ в Берлине позволяет, вернее не позволяет, а достигает уровня 75% от всех клиентов, которые заходят в универмаг, то есть из них 3/4, скажем так, заканчивают свои покупки в фудхолле. Ну, наверное, надо для сравнения сказать, что такой универмаг предыдущего формата, когда на последних этажах продавались там мебель или даже бытовая техника, там приблизительно 10-15% только поднимается. На фудхоллы поднимается как минимум 50%, просто КДВ самый успешный, 100 лет уже. Но I'm saying that normally in the old format there is about 10-15% when they sell furniture or white goods. That's the best they can do, but with food halls it's much higher. So it acts as an anchor for the department store, and also being on the top floor allows additional daylight into the space, which is positively associated with food retail. So it goes back to the market's outside. When you're on the top of the building or in a room like this, there's daylight. And food retail works well in daylight as opposed to being in the basement or the ground floor. Таким образом, во-первых, это позволяет определенный якорь создать для универмага как такового. Во-вторых, дневной свет позволяет лучше продавать продукты питания, потому что это такое впечатление, что вы действительно находитесь на рынке, а не в подвале где-то там в супермаркете. The additional benefit of having your food hall close to the top of the building is the dual aspect if you have eat-over counters. So the mechanical and electrical facilities that you can link for exhausting and taking cooking and everything else away from it, if you know your fish counter and extraction and so forth, at the top of the building is less complicated. So it adds another layer and there is a real benefit for being there. Еще одним преимуществом является вытяжка. То есть если у вас есть какие-то, скажем так, приспособления для приготовления пищи, поскольку у вас покупатели могут кушать в магазине, то вытяжка, которая сооружается в вашем магазине, гораздо легче устанавливается на последнем этаже, нежели на другом. Also, the fact that bringing your anchor food hall up to the top of the building creates this new sensory experience. So you've gone through your ground floor, you've gone through your fashion, your beauty, and then you arrive in something totally new again. You've arrived at a secondary opening right at the top of the building. So it's another sensual experience. Также это позволяет создать так, впечатление неожиданности. То есть вы заходите на основной этаж здания, потом проходите через, там, скажем, ювелирный магазин и совершенно неожиданно поднимаетесь в такую фудхолл. And of course, with that in mind, part of the whole philosophy behind a food hall at the top of the building is creating a direct access. So when you walk from the main street, you don't have to, you can obviously circumnavigate all the way through the building to the top, or you can go straight in, up, and direct in. So it is your ground floor. The ground floor on the 6th floor. Памятуя об этом, необходимо обеспечить прямой доступ к фудхоллу. То есть, чтобы в здание можно было зайти, непосредственно подняться в фудхолл, не плутая в магазинах. Конечно же, из магазинов тоже можно туда. And the additional benefit of that, late hours, you can directly access it in the evening. Late, if you've got some event or some opening space where the rest of the store might be silent, quiet, or even closed. It allows you access to it. Это дает еще одно преимущество, позволяет попасть туда даже в вечернее время или в неурочное время, если вы арендуете, собственно говоря, сам фудхолл для какого-то мероприятия, даже если магазин уже закрыт. So we've put those, all those elements into a very simple chart. So I'm sure you're familiar with a SWOT analysis, but just running through quickly. So the strengths, so it's an anchor at the top of the department store. It has easy access to daylight for food retail, easy ventilation for extracting and cooking. It adds a new destination to a department store as opposed to just the ground floor. No rooftop competition in Kiev, as we know it for food retailing today. And importantly, the rents of high-level retail are much lower than the ground floor. So even if you're wanted to be trading on the ground floor of this new department store, you can't compete with the sales density of any beauty department.
it's too strong. So it allows this to happen. But you don't sit there by yourself. You sit there with everybody else. So there's a reason. You're not on the ground floor and everybody else is everywhere. You're all together. You're collective. Таким образом, в табличку мы вынесли сильные и слабые стороны. Это обычный свод-анализ, обычная схема для свод-анализа. И в данном случае сильными сторонами является то, что фудхоллы являются якорем для всего универмага, обеспечивают легкий, там обеспечивается легкий доступ дневного света. Для продажи продуктов питания легко сделать вентиляцию и воздухоотведение. Это дает новый клиентопоток для всего универмага. Также нет большой конкуренции за эти площади. То есть в Киеве тоже достаточно большая конкуренция за нижние этажи. И при этом на верхнем этаже вы будете одни, без всяких там магазинов, конкурировать в плане арендной платы. И арендная плата на верхних этажах всегда ниже. Then the opportunity, well, there's a new experience for food retail customers, something they haven't seen before. It drives footfall through the building, and it corners, without an R on it, the market giving exclusivity. And it's a unique environment for the city, so those are the opportunities that this creates. And I think it's fair to put the weaknesses and potential threats. You know, no street level presence. Есть возможности, которые предоставляются фудхоллами. Это новый опыт для покупателей, потому что они раньше не видели таких форматов на крыше. Это позволяет также больше покупателей привлечь в здание. Это делает какую-то атмосферу эксклюзивности и уникальности, то есть того, чего раньше не было. И также я сейчас опишу главные угрозы, которые существуют. Unfamiliar, it's the beginning, it's something new, it's a new venture, and a new experience for food retail customers. So, but they can all be overcome as we come onto them. The threats, other operators will copy the retail model once they see it. And customers can't be bothered to go to the top of the building. But if it's compelling and it's real, you can put a big cross through it. They will go. Слабые стороны – это то, что люди просто с улицы не зайдут. Это формат неизвестен, то, что формат неизвестен местному населению, то есть это они впервые с этим сталкиваются. И это новый опыт для людей, которые приобретают продукты питания. Какие угрозы существуют? Это то, что другие операторы скопируют вашу модель, и то, что ваши клиенты просто не захотят утруждать себя тем, чтобы подняться на верхний этаж. Okay, so how can we deal with the negative aspects of being on the top floor? Good street level window displays, very important, making a presence on the street. Ensure that the design and offer is the main talking point of a department store. We don't want this food hall to be the same as everywhere else in the store. It has to be a new experience when you arrive there. And making it unique and specialist products and services that aren't available elsewhere. Каким образом мы можем смягчить эти негативные стороны? Во-первых, необходимо обеспечить как можно более объемные витрины, для того, чтобы с улицы было видно, что происходит внутри. Во-вторых, необходимо, чтобы выкладка и предложение продукции было центральным, было основным в, скажем так, формате всего универмага. Необходимо, чтобы уникальные специализированные продукты и услуги были доступны только в этом фудхолле и нигде более. It seems obvious, but you have to have very clearly defined entrances on the street. It has to be very obvious where people arrive and where they're going to. We need to provide direct access to the top floors only, so when you arrive in the lift, it takes you straight to the top floor. This is essential as part of this offer. And easy access to parking. And also an option for people to pick up goods. Again, whether they're going one floor down to a basement food hall or they're going in the lift, it makes no difference, and it shouldn't be seen as a barrier. Do you mean that they can collect the products they have bought on the... Potentially, yeah. Deliver it to the car. Deliver it to the car. So if it's a wine operator, for example, and they buy a case of wine, then the delivery will take them down to the lift in the car. It's even easier than trying to park around by good wine and you can't get in and the guy's there and he wants the money and you're looking at yourself. Not for ladies. Таким образом, необходимо четко обозначить, где у вас, во-первых, вход в магазин,
Во-вторых, необходимо обеспечить доступ, причем доступ лифтом в фудхолл, то есть чтобы покупатели могли непосредственно с улицы сесть в лифт и попасть на верхние этажи. Необходимо также обеспечить легкий доступ на парковку, чтобы покупатели могли непосредственно из фудхолла спуститься на парковку со своими покупками. И также, как вариант, нужно обеспечить доставку продукции на нижний этаж, купленной уже продукции на нижний этаж, либо в паркинг, для того, чтобы покупатели с удобством могли ее забрать. Whilst it obviously makes sense, clear and bold signage. As soon as you enter, you need to know exactly where you're going. A good PR launch, so once you get in there, you need to let everybody know about it. Okay, don't let them discover it for themselves. Tell everybody, and obviously continued events and maintaining the awareness of the food hall. You know, we have a wonderful experience where every part of the year, a different month, we have different products coming through all over the world. So there's your unique opportunity as the seasons come, as the products come, keep delivering it. Make sure you have an events calendar delivering the food. Необходимо обеспечить четкую систему условных обозначений, чтобы покупатели знали, где что находится. Провести хорошую рекламную кампанию. Мало быть хорошим парнем, надо, чтобы об этом еще знали. И необходимо также не забывать проводить мероприятия, делать себе календарь мероприятий, для того, чтобы ваши клиенты о вас помнили. То есть, например, проводить какие-то тематические мероприятия по каким-то определенным продуктам, сезонным товарам и так далее. So when I started at Harvey Nichols in 1992 and the food hall and the restaurant was completely new, this was the main entrance to Harvey Nichols. This signage here was so important to launching this floor. Когда в 1992 году я открывал фудхолл в Harvey Nichols, самым важным для меня были вот эти условные обозначения, то есть вот эта табличка, которая указывала, куда нужно идти. And then street presence through window displays, really bold and making a statement. These are, you know, the Sloane Street windows of Harvey Nichols, putting vans on the street to sell food products. People can't walk past without stopping and wanting to go and see. Также уличная реклама, во-первых, через витрины, через посредством размещения рекламных материалов и посредством размещения рекламных автомобилей. В данном случае это было использовано для того, чтобы люди, проходя по улице, увидели продающиеся продукты и не смогли пройти мимо. So, what examples are there of upper floor food halls and department stores? Harvey Nichols, the one I was involved with for many years, where we opened firstly in Knightsbridge, the first one. But since then, Edinburgh, Dublin, Manchester, Hong Kong, Jakarta, there are now 18 Harvey Nichols stores, of which more than 50% have food halls on the top of the building. Таким образом, какие примеры успешного использования технологии фудхолла мы можем назвать? Во-первых, это сеть Harvey Nichols, в которой я с самого начала был задействован. Первый магазин мы открыли в Найтбридже, потом за ним последовал Эдинбург, Дублин, Манчестер, Гонконг, Джакарта. То есть сейчас они обеспечивают 15% рынка. 50, нет. Всего 18 Harvey Nichols, и в половине из них фудхоллы на последнем этаже. Other examples, Lorraine Center in Milan, Svetnoy in Moscow, which we did, Calavet in Berlin, and Printemps in Paris is very interesting because we're working with them now on a new project to develop the top 3 floors of one of their buildings into completely food and restaurants. So they're taking their food from the ground floor, taking homeware from 3 floors of a whole building, and in 2017-18 that'll open as a new food hall. So that's a big secret. A new floor on the top, 1 extra floor, complete. Highly confidential. It stays here. Также можно назвать Ренашента, Цветной в Москве, КДВ в Берлине и Притам в Париже. Притам, в частности, сейчас разрабатывает новый проект, то есть там есть магазин, в котором 3 этажа отведены под фудхолл, и покупатели могут непосредственно употреблять ту продукцию, которую они купили, и по большому секрету вам расскажу, что они строят еще один этаж. So the case studies, we've taken 3 examples of projects that we've worked on and developed as part of our business. So Harvey Nichols opened in 1992
And the brief was to create a new food hall with beverage concepts, including retail, restaurants, bars, cafe, and the original department store, located on the 5th floor of the building, and previously was offices, a carpet store, a beauty salon, and a staff restaurant. So that was what the space was being used for when I arrived in 1992. Таким образом, в 1992 году мы открыли Harvey Nichols в Лондоне, и в частности это была новая концепция, то есть на месте этого футбола было все что угодно, там и кафе, и парикмахерская, и ресторан. Вот, ресторана не было, магазин ковров. Магазин ковров. Вот что, собственно говоря, было в наличии, когда я туда в 1992 году приехала. Go back one slide. No, go back to the picture. I think you mentioned yesterday that it was a low ceiling, all enclosed, and for the food hall they opened it. This originally, the whole of that ceiling was all concrete slabs, so there's no daylight at all. And we took off the whole of the building and then the top of the building to create the light we wanted in the space. I think this is important. And we've tried to do that in many, many guises. Markets are normally an external process. That's where the food comes from. And the idea is to create light and to create life. Почему мы вернулись к этому слайду? Для того, чтобы продемонстрировать, что в данном случае в Harvey Nichols была осуществлена реконструкция, потому что не было доступа дневного света, вот был такой вот потолок из бетона, непривлекательный. Мы сняли один этаж, да, сняли для того, чтобы обеспечить доступ дневного света и создать впечатление вот такого вот рынка, потому что продукты, как правило, продаются на рынках с естественным освещением. So the strategy was to create a food business that would provide competition to Harrods. So when you've got one of the most famous department store food halls in the world and you want to open as competition, you have to try and do something that's different. So we wanted to create something that was contemporary, so modern in design, and also with a destination restaurant. Стратегия наша была следующая: создать бизнес по продаже продуктов питания, который бы был конкурентом и альтернативой Harrods'у, и при этом более современным, более продвинутым, с рестораном, с целевым рестораном. What was very important about the restaurant was that this was not a department store restaurant. This was a restaurant in a department store. I don't know if that translates. Это был специфический проект тем, что это был не ресторан в универмаге. Наоборот, что это был не универмаговский ресторан, а ресторан, просто который расположен в универмаге. So it was a full destination, evening time. You're pushing it too far. So the results: the 5th floor restaurant, bar, cafe, and food market opened in 1992 with a. Patrick, what's the square footage or square meters? 25,000 square foot. Which is 250 square meters. 25. Yeah. And the turnover was? In the beginning, about 18 million in the beginning. And the top? On the 5th floor, 20 years ago, it was 18 million. Okay. That's 22 years ago. 18-20 миллионов. It's an old picture, obviously. It was a project that happened a long time ago. But importantly, the structure of the building, which I have to point to, all the goods came up through the goods list here. The kitchen is here, the restaurant, the bar, and the food retail. You'll notice there's no corridors around the outside of the perimeter. All the goods came here, across, and through the retail space. Like so a market. Like a market. Немножечко старый у нас чертеж, но все на нем видно. То есть вот у нас грузовые лифты сверху, оттуда поступают продукты, которые могут попадать либо в кухню, либо в ресторан, бар, либо в розничную торговлю посередине. И как видите, тут нет никаких коридоров, то есть они доставляются непосредственно через помещение. And again, this shows the 5th floor cafe with lots of light in the space. This restaurant seats 130 seats, and on a busy Saturday we would do 1,500 people through this one space.
How many seating? 10 seating? Yeah, nearly 10. Yeah, 10 turnover. 130 seats and 1,500 on one Saturday. On Saturdays. То есть в ресторане насчитывается 130 посадочных мест, но при этом по субботам вот был зафиксирован такой пиковый показатель 1500 посетителей зашли в ресторан. We talked about marketing and packaging. When we created this in 1992, the whole idea of images and photography on food was new. Nobody had seen it before. And this created a great marketing campaign for where in a movie, in the kitchen, you might see these products as product placement. We didn't pay for it, people wanted it to be there. Таким образом, что касается маркетингового продвижения, по состоянию на 92 год размещение фотографий или фотографическое оформление продуктов было новым словом в рекламе, и это стало основой нашей маркетинговой кампании. Также мы использовали так называемый product placement, то есть это мы в определенных фильмах оплачивали либо договаривались, что наши продукты размещают на кухне, и таким образом рекламировали. Again, what's very important is the entrance, we've talked about with Harvey Nichols, the street presence, very important, but also there's much humour. It doesn't take itself too seriously, so with these images, these were taking food pictures of food images, so the previous one, which may be familiar, is bread pit, so we use a piece of bread and then turn it into bread pit, and we followed that through. This started 20 years ago. And even today, they're still producing with Result brand. Right. And then, so this is one level of marketing. And then you have something really beautiful to launch, you know, an autumn campaign of mushrooms. So it's very broad in its approach. Спектр маркетинговых подходов очень широкий, то есть тут используется и, во-первых, открытый доступ, то есть необходимо обеспечить свободный доступ в ресторан. Это и витрины, и оформление, и немножко юмора. То есть если вот вы посмотрите на эти картинки, то есть это была использована такая стратегия рекламная для оформления продуктов, продвижения их, так сказать, столика смешного. Например, хлеб, бред, да, делалась карикатура бреда Питта. Также были и более изысканные компании, в частности, вот эта компания по продаже грибов, она была более такой художественной после этой активности. The other thing that's important is that the whole identity of the food market was completely separated from the Harvey Nichols brand. So we created a new brand about food, and we would hope that that Zoom will be doing the same. So if you have a carrier bag for food, it's different from a carrier bag for fashion. So it has a real identity. Таким образом, фудмаркет был полностью отделен по рекламной своей концепции от Harvey Nichols как такового. То есть, если вы покупали что-то в фудмаркете, то вам выдавали совершенно другую сумку, например, с другими логотипами, другим оформлением, нежели в самом универмаге. Sorry, excuse me. I have a question. You force operators to use the different bags. With Harvey Nichols originally, it was all own board. So I had 230 staff and 10 buyers, and so it was all own board. As it developed, we had concession operators within the store, and they could use the Harvey Nichols food market bag, or they could use their own bag. It depends on management. Depends if you want to save money as an operator and not pay for your bag and have theirs, or so it's either way. Вопрос был о том, заставляете ли вы своих партнеров, скажем так, использовать вашу рекламную упаковку, в частности сумки. Является ли это обязательным? Но когда мы начинали в 1992 году, то есть это был у нас один проект, и мы могли себе позволить использовать эти сумки. Потом, когда у нас пошли уже концессионные проекты, там может быть по-разному, то есть может использоваться и упаковка от Harvey Nichols, и в частности ювелирная упаковка. Okay, the second case study, I'm sure you're familiar with it, is Svetnoy in Moscow.
and we were brought in to look at the whole space, which was 65,000 square feet, to develop basically over 3 floors, starting on the 5th, 6th, and on the top the 7th. And so the brief was to create a food and beverage offer with food retail, restaurants, bars, cafes, and a nightclub, the nightclub being on the top of the building, for this beautiful iconic department store in Moscow. It was shell and core, it was literally concrete when we got there, so we had to design everything ourselves, bringing the whole experience together. We put together a team of specialists in terms of the kitchens, the equipment, and all the facets required in creating this opportunity. Второй пример, который мы хотели привести, это цветной. В Москве, как вы знаете, площадь 65 тысяч квадратных футов, и это целых 3 этажа с 5 по 7. Бриф был создать такую комплексную систему продажи и потребления продуктов и напитков, включая розницу продуктовую, рестораны, бары, кафе и ночной клуб. Скажем, для этого знакового универмага в Москве. И причем мы создавали это абсолютно с нуля, потому что там были голые стены, и довели это, собственно говоря, под ключ до открытия. Мы привезли свою команду специалистов, которые управляли кухней, и которые осуществляли дизайн и оснащали, а также освещение, предоставляли услуги охраны, звуковые системы и все другие аспекты, которые необходимы для нормального функционирования комплексного такой системы. The strategy behind it, the first thing was to immerse ourselves in Moscow and understand the markets, other retailers, restaurants, bars, cafes, and nightclubs. And the consultancy worked with the architects to develop the space itself in creating one end of being 2 restaurants, cafe, the food hall, food market, over the 3 floors. So the concept, once it was developed, we then stayed with it, looking at the construction elements as it was coming together. Then we brought in the operators, interviewed them in getting the best, and then created a management team and managed the process once it was all open, assisting the operators whilst they were operating for the first 18 months. Стратегия предусматривала то, что мы сначала немножко внедримся, так сказать, в жизнь Москвы, поймем, каким образом ведут себя потребители, каким образом ведут себя покупатели, в частности и продуктовой розницы, клиенты ресторанов, баров, кафе, ну, конечно, ночных клубов. Мы работали с рядом консультантов, а также, в частности, архитекторов и дизайнеров по разработке концепции как фудмаркета, так и кафе и 2 ресторанов, а также ночного клуба в данном универмаге. И это помогло нам создать комплексную концепцию дизайна этого заведения. Также мы пригласили на этапе, когда у нас уже была концепция, мы пригласили лучших специалистов по конструкционным, то есть по строительным работам, собрали операторов, отобрали из них также лучших и назначили команду управленческую, которая, собственно говоря, в течение 1,5 лет после открытия магазина поддерживала операторов и давала им советы по деятельности. Again, an interesting statistic that over 65% of the customers went to the 5th floor. Okay, it's where, I mean, internationally it's won many awards and continues to be successful. The food and beverage turnover exceeded 25 million US in its first year of trading. Более 65% клиентов, это рекорд, и он был отмечен, поднимаются на верхние этажи и посещают, в частности, продуктовый магазин. Okay, yeah. Okay. Part of the planning was to get the infrastructure right in terms of the actual floor space itself. So in order to operate it logistically, at the back of the building, okay, here, we had all of the storage and the lifts coming through right from the basement up. We then had the most susceptible butchery and fish counter, so the wet and the fresh and the perishable at the back with smell, so extract taking out the back of the building. We then moved through the building and took grocery
in the central aspect. Okay, we put a cafe and terrace on the very front of the building. The lifts here, there's a lift core. If you can just highlight that, Dominic, here. So this was one of the main entrances, as well as the escalators in the center. And immediately when you came through the escalators, where you'll see the letter H, that became fruit and vegetables. So the first thing you came into a space that was living, breathing fruit, vegetables, and the same principles. External part, letters A, B, C, P, O, and N. These were various operators operating. So N, for instance, was the Asian deli, offering an array of Chinese, Japanese, Korean-style foods. And at the back of the counter, so at the front of the counter was retail, where you could shop and you could leave. But at the back of the counter, you could experience it. Sorry, I got carried away. Что касается нашей логистической инфраструктуры, мы в самом начале расположили ее таким образом, что сзади здания у нас оказались складские помещения и грузовые лифты, по которым доставлялась продукция. Непосредственно рядом со складскими помещениями у нас размещались скоропортящиеся продукты, такие как мясо и рыба, от которых может быть влага. Более фронтальной части здания у нас расположен ресторан, кафе, терраса. И в частности в верхнем правом углу на рисунке у нас находится лифт и главный вход в помещение, то есть люди попадают вот с этой стороны, как раз они сразу видят перед собой свежие овощи и фрукты. Тут как обозначена буква N, это у нас торговая точка по продаже свежих фруктов. Буквами А, Б, С, Н, О и П обозначены торговые точки отдельные, которые продают всевозможные деликатесы. В частности, вот снизу это деликатесы восточной кухни, японской, китайской, корейской. И такие торговые точки устроены следующим образом. С одной стороны у них идет продуктовая выкладка, там где клиенты могут выбрать и купить товары, и с другой стороны они могут их еще и попробовать. Okay. And I think the other thing to add to that, to the floor space itself, one of the key things is looking at the circulation of how the customer will shop a market. It's random, you can go anywhere you want. It's not like the supermarket where you're ferried up and down, up and down. However, there's a philosophy in terms of where you enter the building and how you will actually shop it. Очень важно также в расположении торговых точек учитывать, конечно, это не супермаркет, но учитывать потоки покупателей, потому что в супермаркете там все понятно и предсказуемо, и потоками управляют, то есть вы заходите туда, идете сюда и так далее, и так далее. Здесь это более свободное движение, но нужно знать, куда входят покупатели и каким образом они движутся по зданию. Okay, so there is a typical example of local foods in this beautiful, very modern architecture, very local produce. I think it's fair to say what was wonderful in getting it right was seeing a beautiful lady dressed in her furs with her jewels shopping while stood next to a babushka with her bread under the arm. Таким образом, мы видим здесь очень хороший пример того, как продвигаются местные продукты питания. То есть это очень, скажем так, новое здание в стиле модерн, и при этом тут продаются традиционные продукты. И мы можем видеть, что покупатели совершенно из разных слоев, от достаточно зажиточных покупателей в шубах до бабушек, приобретают эту продукцию. Local honey. So it's basically taking what in the area, what in the marketplace is there, and literally bringing it to you. It is that collection. Again, Мед местного сбора, который продается как на рынках, то есть он буквально привнесен туда с рынка. Merchandising, again, making it look and feel. Продвижение, опять же, мерчендайзинг, то есть вы можете попробовать, пощупать. Okay, and then grocery, where you've got a collection, what it is, what the adjacencies are, how the food runs through, but using the same style of unitary that was for the merchandising of the local stuff, as well as the beautiful timber shelving. It was all natural. It had a real tactile feel to it.
Нет, ну суть дела в том, что даже groceries, даже бакалея, она как бы look and feel пересекается с тем, что там где мед, ягоды и прочее, прочее. Во-первых, ну, чуть лучше качество, не просто, так сказать, ламинат такой стандартный, ну, а просто то, что единая концепция для как бакалеи, так и для продуктов более локальных. Okay. So the last case study is La Rinascente, which is in Milan. It's on the 8th floor of the department store, and the chief executive of the business came from Selfridges, he's Italian. He moved to Milan to run La Rinascente, and he contacted us to say we need to turn the top floor into a food hall. Таким образом, последний наш практический пример – это магазин Rinascente, достаточно известная итальянская сеть, и руководитель ее приехал в Милан из другого города, попросив нас превратить верхний этаж этого универмага в фудхолл. The La Rinascente looks from the terrace over the Duomo in Milan, so it has a very special view from the terraces there. Rinascente славится очень красивым видом с террасы. So the strategy again was to understand the local market. We had not been to Milan or lived in Milan, so the first thing we do is to visit all the food stores, all the restaurants. It's a great job. Стратегия, опять же, состояла в том, чтобы понять, как и чем живет местный рынок, и мы посетили множество ресторанов, множество продуктовых магазинов. And we then brought in the design team, the architects, and then, in fact, they recruited the management team to run this business. So the majority was concession, and we brought in some concessions, but we also recruited the own-bought management team for La Rinascente. Таким образом, мы, когда на этот этап уже вышли, мы пригласили архитекторов и дизайнеров, наших собственных архитекторов и дизайнеров для разработки концепции интерьера. И также очень много было сделано в формате концессий, после чего, скажем так, мы наняли уже управляющую команду менеджмента. And we did such a good job recruiting such a good management team. They don't employ us anymore, and they are now doing all their food halls themselves. Мы наняли такую хорошую команду, подобрали такую хорошую команду, что нас уже больше не привлекают, они все делают сами. Ну, наверное, стоит отметить, еще в этом проекте есть одна особенность, поскольку вот то, что постоянно говорят Доминик и Патрик, что фуд-холл требует много света. А проблема в этом на 8-м этаже, что там очень низкие потолки, они не могли открыть их, чтобы допустить дневной свет. Поэтому вот эта вот архитектурная фирма вышла с очень необычным решением, хотя там нет естественного света, но потолок сделан так, что он очень, делает этот фуд-холл очень и очень живым. То есть эту вещь надо всегда иметь в виду. В ЦУМе в этом смысле вы все понимаете, что есть стеклянный купол, и уж чего-чего, а дневного света там на последних 2 этажах более чем достаточно. The La Rinascente in Milan turns over in excess of 450,000 euros a week. So it's a very successful business. 450. Таким образом, товарооборот La Rinascente составляет 450 тысяч евро в неделю. So again, the planning of the area was the terrace at the front of the building, so the Duomo is here, and the restaurants on the inside of the space here, and then we had a very clear walkway for the escalators, and then the concessions all in the area around. So the marketplace with a centre. And again, that's over 25,000 square feet. Структура у нас похожая, то есть у нас терраса, ресторан, эскалатор, и уже по бокам находятся отдельные розничные точки с концессионными партнерами. Площадь всего, вся торговая площадь составляет 25 тысяч квадратных. Площадь 2500 где-то квадратов. You can see how the different operators and concessions work within the space. One thing it's worth saying is that the brief for La Rinascente was more as a gift
and eating environment as opposed to Svetnoy that had fresh meat and fish. So in La Rinascente there's no wet goods. So no fish, no meat, no fruit and vegetables. Beautiful oils, pastas, truffles, chocolate, wine, but none of the wet goods. Partly because of the location. Частично за счет территориального расположения Ла Ринашенте нас порадовала тем, что там не требовалось размещать скоропортящихся продуктов, таких как мы в Цветном размещали. Это у нас были мясные, рыбные продукты, овощи, фрукты. Здесь у нас преимущественно все специфики заведения, шоколад, вина и прочие. So, leave it here. Let's have some coffee. Thank you. Thank you. На этом этапе мы рассмотрим, собственно говоря, проект и почему он должен быть успешным как формат футбола. Yeah, I think it's fair to say that the project, we had a piece of paper which started like this, like that, and then we revolve it to this. And the idea is that we have this beautiful atrium aspect, we've got natural light, and then we have all of the artisans, producers, and opportunities for concessions and so forth to shop around and also work in March. Визуальное отображение нашего будущего проекта, такого себе атриума, в котором у нас располагается и фудхолл, и возможности для ритейлеров, то есть помещения, которые можно арендовать продавцам каких-либо эксклюзивных продуктов. И при этом у нас искусственное освещение отсутствует, то есть у нас освещение естественное и ощущение полностью того, что вы на рынке. And again, you will see that the adjacencies of the more fresh product tend to be towards the back of house, where they're more susceptible, so fruit and veg, butchery, fish, cold cuts, ham, sausages, dairy and cheese. So we've got that proposition in the logistics drawing it to that point. Опять же, как в предыдущем проекте, вы видите, отнесли все скоропортящиеся продукты, такие как мясо, рыба, бакалея, овощи и фрукты, более в задней части здания, там, где не будут на своем месте. We've also got the elements of the local, so the beer and the Ukrainian farmers market, with bringing up some local, everyday products, so it's not just high-end. Также у нас присутствуют и украинские обычные продукты местного производства, только, скажем так, у нас не только эксклюзивная продукция, а и фермерская. So our brief, when we joined Andre a few years ago, was to create the most exciting food retail and restaurant concepts for a great food-loving city, Kiev. We want to keep alive the history and traditions of the market in a modern and vibrant way with stunning architectural space. Наш бриф, когда мы встретились с Андреем несколько лет назад, состоял в том, чтобы создать наиболее привлекательный объект для реализации пищевых продуктов с концепцией также и ресторана для прекрасного города Киева, который славится своими гурманами. И мы хотим, чтобы в этой концепции воплотилась также и идея рынков, а также и идея современного города, где архитектура, скажем так, в стиле модерн, и живая и развивающаяся. The offer combines the best available produce, both locally, set alongside international gourmet products, side by side. And the food hall must aim to create the must-go-to destination there is here in Kiev. It's for food lovers and those alike here in Kiev. Таким образом, наша концепция объединяет наилучшие продукты как местного производства, как традиционные продукты, так и иностранные деликатесы, и поэтому фудхолл должен стать очень привлекательным местом для гурманов и любимым местом для, скажем так, любителей ресторанной пищи в городе Киеве. We want to create something that's unrivaled, not only in Kiev, so it's unique in Kiev, but also internationally. This is an opportunity to create something that's the best. Это прекрасная возможность
создать объект, которому не будет конкурентов не только в Киеве, но и на международном уровне. And to do that, we need to create an offer that's tempting, that's inclusive, so everyone can come, that's fun, and adds surprise to the environment when you arrive. And last but not least, it needs to be profitable, not only for Andre and Zun, but for every operator. Everyone has to be able to make a profit. I wish it was fun. Для этого нужно создать объект, который будет привлекательным, комплексным, интересным, неожиданным и, конечно же, прибыльным. И не только для нас с Андреем, но еще и для операторов. Okay, so the idea is when you look at the plan that we've devised, we've got perimeter shop units that form around the outside. There's a spill-out space to bring your living offer to the public, and then there is a central core, which is the market itself, which is a utilized space from everybody. У нас есть три типа пространств. Это у нас могут быть магазины по периметру центра. Также может быть у нас какое-то внешнее пространство, внешние торговые площадки, куда вы можете вынести горячие предложения или какую-то продукцию, которую вы хотите продвинуть. И, собственно говоря, сам центральный рынок. So that shows how the design works, and there are some visuals here which I think most of you are familiar with the space and how it works through. So again, this is the floor plan. Has everybody seen the floor plan? Have you all? Все ли видели поэтажный план? Yeah. So you're familiar with the layout, so we don't need to go through line by line. And these visuals are demonstrating how the architecture works. With, very importantly, there's lots of daylight in the space. И вот эти 3D-модели демонстрируют, каким образом это будет выглядеть. Важно, что вот через эти окна поступает очень много дневного света. And could we just go back to that, Dominic? One of the conceptual ideas here is it's got beautiful curves to it. You'll see this whole thing is not an angular concept. It gives a sense of flow. It gives a sense of direction. You're not walking to a dead-end space and doing a left and a right. You're actually flowing through the whole market, which gives you the freedom to walk through as you would shop. И очередной, скажем так, чертой, ключевой чертой этого пространства является криволинейность, то есть плавность линий. Вы можете в рамках этого пространства двигаться по всему магазину без ощущения того, что вы зашли в тупик. The areas have been allocated as we feel that they're right and appropriate, but these are not set in stone, and if a particular operator thinks that they need more space for coffee or chocolate or grocery, then these areas are still flexible. And even the positions on the floor mat are not fixed. They're there because we think they're in the right place, but they can move. Вот такое расположение оператора – это наше видение поэтажного плана, но опять же это не, скажем так, нечто незыблемое, мы можем его менять даже в рамках перемещения между разными этажами. Again, more visuals of the space. Beautiful architecture. So what's the customer profile? Who's going to come to this shop? And we see it that there are three main types of shopper that will visit this store. Какой у нас профиль целевого клиента, который будет посещать наши магазины? У нас три типа, да? Мы можем разделить их на три типа. The foodie, I guess, do you have foodies in Kiev? I guess you do. These are the people that are passionate about food, about cooking, about eating, and they will come here because they'll find the best ingredients and the widest range of ingredients in one place. Это гурманы, которые, как вы знаете, приходят в магазины, и я думаю, что их немало в Киеве, за теми ингредиентами, которые они используют, они сами готовят, которые они в этом процессе используют, и им нужно, чтобы все это было в одном магазине. The second area of customer are people that live and work locally. So somebody that's coming from the office wants to go and buy a sandwich or a salad in an environment that's fun and inviting, and then maybe picks up a steak to take home with them in the evening. So a local, office worker customer. Второй тип – это люди, живущие неподалеку или работающие неподалеку, которые заходят перекусить
перекусить, и по дороге берут корзиночку и набирают туда чего-нибудь. На выходе просто берут с собой. And then finally, it's the fashion shoppers. So somebody who comes to the store because they want to buy their Armani or Prada or Gucci, but then they think, oh, now I need a coffee, so they go up and have a coffee, and then they think, oh, now I'll buy some chocolates and a bottle of port for my husband. И посетители модных магазинов, которые устали от похода по этажам и зашли перекусить, выпить чашечку кофе, и тут им захотелось шоколада или какой-то подарок своим близким и так далее. And from our experience, I mean, every city is different, but if we compare with Moscow, the average dwell time, so the time spent in the food hall, was between 20 and 45 minutes. So nobody's in a real hurry. They're not rushing in, buy something, out they go, and they're not pushing a trolley round, filling it up. So a different experience. Если сравнивать с Москвой, конечно, это разные города, но можно определенным образом сопоставить. Среднее время пребывания посетителя или гостя, да, в фудхолле 20-45 минут. Это значит, что люди наслаждаются своим пребыванием, они бегом набрасывают что-то в тележку и не тащат это все на кассу. And this slide is the one that I expect you to be having the most questions about. Is this possible? Is this real? Can this happen in Kiev? И вот этот слайд у меня как раз больше как вопрос к вам. То есть такой ли тип, такой ли профиль целевого клиента в Киеве? I have a question. Good. So, of course, all these people are going there, but why are you not talking about that who will go to the restaurants and they will eat in the restaurant and go downstairs to buy some products? Also a good question. Our brief today was very much the food hall. We worked on the development of the restaurants for the top floor, and there is very strong interaction between restaurants and food. The original concept that we would include eating on this floor as part of it, and not being a threat to any restaurant operator on the 7th floor. They work very much together. Вопрос был о том, включаем ли мы, ну, то есть эти три типа покупателей, конечно, присутствуют, но включаем ли мы следующий тип покупателей, это те, которые приходят в ресторан покушать, а потом спускаются в магазин. И ответ на него следующий, что мы не хотим создавать конкуренцию. Да, мы устроили ресторан на 7-м этаже, то есть мы планируем ресторан на 7-м этаже, и не хотим создавать конкуренцию, хотим таким образом балансировать, чтобы можно было продавать услуги питания и в фудхолле, и чтобы люди при этом могли посетить и ресторан. Over counter provides an experience, but not a restaurant experience. Конечно, барная форма обслуживания, она это какой-то определенный опыт, то есть это какой-то определенный вид развлечения, да, но это не поход в ресторан. It provides subsistence immediately. It's quick, it's fast, it's sensual, and it's focused. It's focused on that product, on that particular product. It doesn't offer the range of what a restaurant will offer. Yes, but I'm talking about that people who, like for example me, I'm going to the restaurant on the 7th floor, so I eat with my friends, girlfriends, and then we are going downstairs to buy some products. Yes, and we're going. It's compelling. It works both the yin and the yang. So amazing in Svetnoy. You know, you had people sitting in the restaurant at a restaurant table, and with all their food shopping all around the table, the perfect customer. So you know, they bought their food and then they come and eat in the restaurant. Was the experience. Yes. И как в свое время сказали, они у этих двух этажей одна и та же сердечно-сосудистая система. То есть это вполне логично. Это на самом деле не угроза ресторану, тот факт, что на этаже ниже присутствует. Это наоборот та критическая масса, которая притягивает больше людей. Так я же в этом говорю, просто что четвертый пункт. Okay, so what you're saying, yeah, the right thing, that the fourth type, you know, customer will be the one that goes into, go for restaurant experience and then end up buying something. The interaction supports each other. You're in a world of food and eating. Если у вас хамон закончится вдруг в ресторане, вы можете спуститься и купить в ресторан. If you're out of hamon in restaurant, you can buy some at the food store. Yeah. Exactly. You come with it. That's true. So there is a fourth. Okay, more visual. So this is quite dangerous, this slide. The first thing that we did when we came to Kiev a few years ago was to visit
many food stores and shops, and also many restaurants to understand the market. So this was our experience. Some of this, like Fourchette Gourmand, is not there anymore because Silpo have taken the space. But this was our experience, and so the idea that this space, say Fourchette Gourmand, we found it quite a bland shopping experience. Many products were not in stock. There's nobody here from the company, so I can talk about this company. And the offer was very limited, and merchandise was not very strong. Therefore, we didn't see this as a threat to Zoom's food hall. Мы когда первый раз попали в Киев, мы проанализировали, так сказать, конкурентов на рынке, чтобы от них отстроиться. Ну, в частности, мы посетили Fourchette Gourmand, сейчас эта сеть уже не присутствует, и поэтому я могу очень свободно о ней говорить. В частности, у них с выкладкой были большие проблемы, то есть часть продукции просто не была представлена или она закончилась, и поэтому как бы конкуренцию нам они особо не составляли. With Silpo, I didn't change this, so I didn't know my friend was coming. But that was before. Luckily, that was before Le Silpo. That was before. Exactly. But with Silpo, we thought it was an extremely good offer, and high-end supermarket, which I think maybe is right, maybe wrong. And it had a very comprehensive offer. The way it differs from what we believe Zoom is that people will go there purely to do their food shop and then leave, whereas in Zoom, in the food market, we feel it'd be more interactive and people spending more time. So that's the main difference we felt between the two. Do you agree? What about Le Silpo now? They didn't. Yeah. We haven't seen it yet. Yeah. He saw it. Yeah. But you saw it already. No, no. We're gonna. No, we arrived last night, so They came last night, so things have changed. It's in the plan to see. Что касается Сильпо, я это специально не готовила, не знаю, что коллега будет здесь, но мы хотим, ну, как бы мы посетили его еще до того, как он был приобретен новым собственником, да? Нет, до того, как появился формат Le Silpo, более премиальный. До того, как появился формат Le Silpo. И мы можем сказать, что товарная группа там представлена достаточно высокого качества и достаточно изысканная. Предложение комплексное и включает также непродовольственные товары. Но что будет отличать его от будущего ЦУМа, это то, что туда люди заходят просто купить продуктов, то есть быстро приобрести то, что они хотят домой, то есть это немножечко другой формат. Casablanca market, we found that was really directed at foodies, wanting the best fresh ingredients, in particular obviously fruit, vegetable, fish, meat, and that's where we found that they were attracted to it. Well, over the market, the environment itself was extensive, it had a broad range and was very sophisticated, with a good presentation of everything being very clinical and so forth, but also it came at a price. Бессарабский рынок, конечно, мы не могли не посетить, потому что туда стекаются все гурманы, которые хотят все самое свеженькое, в частности, мясо, рыбу, фрукты. Именно туда они собираются, и мы, собственно говоря, увидели, что это такой типичный формат рынка с очень хорошей выкладкой и достаточно высоким уровнем санитарии и гигиены. Но цены, конечно, зашкаливают. Very tourist driven, I think, is where the tourists will visit. You know, it's not. Такой туристический аттракцион. And then the others, and there were many more that we visited, but obviously a comment on Billa and Mega Market, mainstream supermarkets, very price sensitive, with a full range of discounted offers, so the other end of the scale. Мы, конечно, посетили много супермаркетов, в частности, такие сети, как Billa и Mega Market. Это сети, нацеленные на более низкий ценовой сегмент и на покупателя с более низкими доходами, там множество всевозможных скидок, специальных цен и так далее. То есть это то, что отличает их от будущего ЦУМа. Obviously, in addition to this, we visited about 30 different food shops, small shops, but you know them all, so we don't need to tell you. Мы еще 30 магазинов непосредственно специализированных посетили, продуктовых, но вы их, наверное, знаете, так что не будем описывать. So just more visuals as we go through. So the key selling points are the provenance and the local interest backing up the stories of the food. So it's about the whole history and the market of the food. The investment in local talent and skills and enterprise. So working with
you guys that are local. You're not bringing in every producer from Moscow or Italy or France. This is much more about Kiev. Основные, скажем так, мотивы продаж – это, во-первых, создание такой истории нашего продукта, создание какого-то местного колорита для того, чтобы его продвигать, инвестиции в местные таланты, то есть в наших ритейлеров. Нельзя все привозить из России, нельзя все привозить из Москвы. We want an acknowledgement to the culture and the history and traditions of food in the Ukraine and Kiev, and that then creates a unique and unusual product range, which is different to what is elsewhere. Подобное признание культуры, истории и традиций потребления пищевых продуктов позволит нам создать уникальную, необычную линейку продуктов. The offer needs to be authentic and honest, so where we show products like the honey, the dairy products, it's very open. Мы очень открыто презентуем свою продукцию, такую, в частности, как мед и другие виды продуктов. Это очень честно и, скажем так, традиционно представление. And again, the traditional service with knowledgeable staff talking about their products and an affordable indulgence. So somebody could come up there and maybe buy a small box of chocolates, but they can indulge in the whole experience by maybe buying just one thing. Традиционный стиль обслуживания также является сильной стороной. Это подготовка персонала, который владеет информацией о продукте и может его продать. И в частности, это должна быть упаковка, которая позволяет людям с низкими доходами также приобщиться и приобрести хотя бы небольшое количество продуктов. Ну да, скорее идея так, что там у тебя гривна сильно упала за последнее время, там в кармане туда купить. И неважен твой доход, это не второй мандарин Плаза. Это, в общем, магазин для всего города, в первую очередь. Поэтому идея, чтобы, так сказать, каждый киевлянин мог себе что-то позволить в этом фудхолле. Вот это главное. Это все-таки не Будвайн, где, так сказать, толстосумы отовариваются. А все-таки мы хотим, чтобы там, даже если там, условно говоря, со стипендией студент мог позволить себе шоколад, бутылку оливкового масла и так дальше, и так дальше. В принципе, чтобы поднимать культуру общую. And I think it's fair to say we touched on a few points here, but being able to promote the activities as a collective group of people within the market itself, within the food hall. You're all individual traders, but each category has its own area. So a calendar of events is actually a food calendar. Your farmer's market, your themed markets, cookery and product demos, they can all be interactive. What we want to be able to do is to create theatre. This experience needs to be theatrical. Shuffles in November, right? Always. Мероприятия по продвижению. Мы уже немножко затрагивали вопрос календаря мероприятий, и необходимо, в частности, все продукты продвигать в соответствии с их спецификой. Это какие-то тематические, фермерские продукты, сельскохозяйственные продукты, и, в частности, и реклама, видеореклама, процессы приготовления и потребления. И сезонность в первую очередь. Сезонность, конечно, это ключевое слово для того, чтобы этот рынок был живым. Весной одно, осенью другое и так далее. Seasons have to be. You need to be able to feel it when you're there. It needs to be interactive. Master classes, you need to feel like you're in the space, and the element of surprise. Every time you go back, there should be something new happening. Exactly. It's not sterile, it's interactive. You're part of it as a shopper and as somebody that is trading. Необходимо обеспечить определенный уровень интерактивности, взаимодействия. То есть каждый раз, когда вы приходите, должно быть что-то новенькое, что-то интересное. We'll go through these quite quickly, but I think the important point here is to show the thought process and the work that's been done to ensure that the offer can operate properly. Мы быстро проскочим этот слайд, но главная мысль его в том, что необходимо обеспечить такой процесс мозгового штурма или процесс осмысления для того, чтобы правильно продвинуть свое предложение. It's important for every operator, whether as an individual or as a whole or groups, to understand that the logistics, just because you're a
in the sky. Nothing has been discounted or left out. It's been thought through how you will logistically operate that. And we put this separate cap on, and we come from an operator's point of view. Для каждого оператора чрезвычайно важна логистика, то есть вы находитесь, так сказать, под самым небом, и вам нужно понимать, каким образом к вам поступает продукт. Для этого мы ставим себя на ваше место и представляем ситуацию с вашей стороны. I don't think we need It's to quite go boring. It's a bit boring, but basically it says that there are restrictions in terms of whether the location of the building. Okay, but it's been thought through already before the building was started in order to understand how the deliveries will be accepted. Это все будет в приложении к договору, где там описывается, что можно, что нельзя. Логистика, скажем так, логистика продукта. Тот факт, что вы на последнем этаже, никак не умаляет ваши возможности по части обслуживания магазина. Об этом идет речь. So we can just show the accommodation, how it all works. Это потому что и души есть, и раздевалки, и прочее. Все это продукт. Вот это уже интересно. We've included just some figures here, which are not Moscow. This is actually a store in Paris, but really just to show the type of sales densities that can be achieved at the very top end. So this is in Paris, but when you look at some of the sales per square meter, and you see these figures, these are in euros, but an average for that area is 14,000 euros per square meter. If you take the bottom end of that, where you're getting these figures, 13,500. So this store trades at approximately 13,000 euros per square meter. So whether that's relevant here or not, it's just to show how these different stores work, which may be interesting for you to compare your spaces to. Мы сделали такую выборку операторов по другому магазину, это магазин в Москве, в Париже, и продемонстрировали по различным типам продукта, каким является наш оборот, да, или... So this one, I'm not telling you which department store it is, but if you look at some of the figures, it's incredible the sales densities that some of these achieve. Huge numbers. Называется магазин, но как вы видите, товарооборот там огромнейший. Чай 30 тысяч. And you can see that the targets here are, I hope that's okay to show this, but this is where the level is between 5 and 7 depending on the area. Amazingly, ADR is not so high. And so it's owned by the Russians. Per month or per year? The sales density per year. Yeah. Again here, this is a project we're working on at the moment and gives an indication of what these margins achieved are. So for chocolate at 51.5%, and these are, except you'll notice there that where we've got an eat-in, so that's purely a cafe, obviously 71%, so that's jumping up. But it shows the overall densities. То есть мы видим, какой у нас тут уровень доходности, маржа порядка 50% на такие товары, а в булочной, там где их и можно и поесть, то есть на месте, достигает более 70%. And then, again, this is for Stepnoy, which I guess is the closest that we know to trading here. And these are the average transaction by department, either in euros or in rubles. И это вот средняя сумма чека в Москве в рублях и в евро по разным видам товаров. So for your department in wine, for example, if this is relevant to your wine store, then maybe that will give you a feel. So it's very broad, but it gives a feel for what's there. Andre, with these are the very early presentations that we did. Should we just flick through these? Because I think, okay. Julia, if you can just explain, originally when we were presenting the overall concept to Zoom, this is the part of the presentation, so we'll just go through it. Everybody knows what the offer is. Пропустим несколько слайдов, потому что мы уже об этом рассказывали, когда делали презентацию самого. Это то, так сказать, то, чем сумовский фудхолл, как он должен, как они себе это. So this was putting together the offers, merchandising, скорее. Merchandising, what the offers were. So this was the blank sheet of paper we started with.
Значит, он That piece of meat is from my butcher shop. Brilliant. Этот кусок мяса я сам сфотографировал в мясном. Beautiful. No more. So, I'll sit down now. Patrick will answer all your questions. А теперь я сяду отдохну, а Патрик вам ответит на все ваши вопросы. Both of them. So, I already said about the risk that in Westrup there will be renovation, and it could be the same format as you want to make in Zoom. Sorry, sir, could you? No, we were talking about with Evgeny. He said that if Bessarabka changes hands, then someone will come, an investor will come and create something very similar to Zoom. they haven't asked us yet. Say what again? I said they haven't asked us Yeah, yet. exactly. There will always Куда они be. денутся? Им придется прийти к нам, а мы к тому времени с ними подпишем эксклюзив. I think it's fair to say, that we believe that Zoom in Kiev is going to lead the way. And there will always be people that will follow and take copies of. That's the world. However, if we can stay one step ahead and be the first, and then be creative with it. And they'll be on the ground floor. Вопрос был следующий. Бессарабка, есть вероятность, что там изменится собственник, и, скажем, следующая концепция будет аналогичная ЦУМу. Но в данном случае важно быть на шаг впереди, то есть мы будем, так сказать, прокладывать дорогу, и главное не переходить на первый этаж. I think what's testimony of time is to look at Harvey Nichols 22 years ago, which still works, however, is just about to reinvent itself in terms of not changing the location, but refurbishing it and bringing it to life again. It needs a bit more energy to it, but it still exists and still trades very successfully. Наш лондонский магазин открылся 22 года тому назад и до сих пор весьма успешно торгует, причем он не перемещается, то есть не меняет местоположение, а просто привносит какие-то новые нотки, переосмысливает свои концепции и все более и более, так сказать, продвигается на рынке. And Harvey Nichols. Go ahead. Get your glass of prosecco, and then you. And then I'll relax. Then he'll talk. No, you relax. Then he'll From what I talk know, more. you relax. Forever. But Harvey Nichols, sits alongside Fortnum and Mason, Harrods, Selfridges, Whole Foods now, Planet Organic. There are many, many people that have come along, and a whole host of artisan shops with their own individual outlets, and it still sits there. And it's about creating a foundation and making something iconic in the city that will live for a long time. Он находится рядом с такими ведущими ритейлерами, как Harrods и другие популярные универмаги, а также рядом находятся магазины деликатесов, магазины элитной пищи, элитных продуктов питания. И тем не менее он успешно и долго функционирует. Ну, я бы еще, так сказать, заметил, что вряд ли найдется в ближайшие 5 лет инвестор, который готов будет столько запалить на Бессарабку. Наверное, если бы начинали проект ЦУМ, сейчас тоже бы мы делали его чуть иначе. Но поскольку он уже забюджетирован, будет идем до конца. Я думаю, в ближайшее время ничего подобного просто не произойдет. It's a long time to catch up. Exactly. We at least have 5 years before anybody wakes up. Можно вопрос? Да, все ответили. Вы не анализировали, какое будет соотношение продаж между продажами с собой и ресторанными продажами внутри? Ресторанными или eat-in? Да, вот нет, мы про шестой сейчас. Мы сейчас только вопрос касается шестого этажа. Какое по их расчетам будет соотношение продаж на вынос, то, что купил как в супермаркете с собой, и ресторан, то, что ресторан или бар, то, что прилавок, то, что съел там, скажем так. We are now speaking about day 6 floor. And what do you think will be the ratio between the eat-in sales and take-away sales? It varies from offer to offer.
Okay, so I think that's the first thing we would say. Зависит от случая к случаю. You take something like, and I'll give Svetnoy as an example, and we put in as one of the units the Russian deli, okay, where you are able to buy Russian local produce, cooked and prepared, ready to take home, reheat or eat, and the ratio became greater, okay, eating in, with a 70-30% ratio. So 70% people wanted to eat that food at the counter. But the business model was created in reverse. So we expect it was the other way, but it just became so successful, it became a victim of its own success. В Москве соответствующий отдел кулинарии у нас стал жертвой своего собственного успеха, потому что они предлагали продукцию, которую можно было взять с собой, разогреть и дома съесть, а люди ее стремились употребить на месте, то есть они хотели кушать там на баре. И, собственно говоря, они пострадали от этого, соотношение было 70 на месте. Здесь на месте. Но настолько было успешно, что она поменяла. Я думаю, что здесь трудно вот на сегодняшний день сказать, какая точно будет пропорция. Зависит, в конце концов, от конечного tenant-микс, кто будет подписан, и насколько операторы будут готовы использовать те возможности, которые даны по части готовки. Но я думаю, что это 50-50. А потом уже, как сказать, жизнь внесет свои коррективы. Можна? Я бачу там слайд, тобто ви пропонуєте проводити для завлечення клієнта, пропонуєте проводити всякі майстер-класи, там кулінарні майстер-класи. Така можливість є майже в усіх, так? І як воно буде розміщено? Тобто це буде на конкретному стенді цього орендмейця, чи це буде в загальному якось? Тобто ЦУМ виділяє конкретне місце, де це буде там столи, стоять, люди приходять, це все робить. Okay. So when we understand the interest of the potential operators, we will then derive the actual unitary itself. So it's potential that we could have an atelier de chocolat there, actually making and producing is part of the unit itself. And this we can then take from there. We will have mobile units, which is essential, because we can have an audience with everybody. So it might be chocolate 1 month, creates the master class. However, within your unitary itself, your food retail, there's nothing to stop your chocolatier actually creating something and working there on a constant basis. We talk about theatre. You're living the experience. Theatre is essential. It's not just about bringing the package out and putting it on. You have to live the experience. Оскільки у нас така театральна концепція, ми прагнемо, щоб люди жили цим, так? Тобто, щоб вони це переживали. Це не просто, щоб ви щось купили там і взяли собі додому. Ми хочемо розділити це на два аспекти. Ви можете виготовляти, там, допустимо, шоколад у рамках вашої торгової точки, тобто вас ніхто не зупиняє в тому, щоб це робити постійно. І, по-друге, ви можете використовувати наші мобільні такі юніти, мобільне обладнання для того, щоб робити це, якщо це якась тематична акція, щоб робити це комплексно в рамках всього магазину, для того, щоб збільшити покриття аудиторії, до якої, власне, буде донесений ваш продукт. То есть, другими словами, у вас будет возможность делать это как у себя, так и выносить это на центральное. У нас по центру 600 метров разных таких вот мероприятий, для сезонных, для мастер-классов, для презентаций. Даже не арендовать, а просто Floor area in что-то order носит to клуб, use. что-то носит оператор. So operators will use. Потому что есть некий маркетинг бюджет и прочее. Технически. Да, конечно. And the whole point behind it, it creates added value. And added value brings the premium. Это создает добавленную стоимость, а добавленная стоимость – это наш премиум. Позволяет цену. А какого рода рестораны планируются в концепции предусмотрены дорогие рестораны, есть какие-то набор приблизительно операторов, которые… Давайте я, Аланс. Ну, в принципе,
идея 7-го этажа и ресторана сделана так, чтобы для каждой целевой аудитории, для всех групп целевой аудитории будет свой ресторан. То есть там будет то, что называется family type pit stop, типа Вапьян, вот, который, например, открылся, да? Будет ресторан более формальный, сделан с крестьяне, да, будет лаунж-бар, и будет атриум кафе. То есть будут разного рода ценовые категории для того, чтобы кто бы пришел, мог найти себе место на там шампейн-бар посередине и так далее. Ну, в принципе, планы есть, вы можете с ними ознакомиться. Не секрет, Андрей вам все покажет и расскажет. Andrea, I think it's fair to say that until we have all of the pieces of the jigsaw, we can't touch the exact picture. It's about bringing together an absolute collection of the right people to complement each other. It has to work for you as much as it works for this business. Пока вот мы сейчас как раз с вами складываем эту головоломку, то есть она должна работать для вас, для вашего бизнеса и для вашей прибыли. Мне кажется, все-таки сама концепция рассчитана на премиум, чем на больше общественного ключевого клиента. Вы про 6-й этаж? Я вообще за 6-й, 7-й этаж и общую концепцию. Мне кажется, вообще сама концепция премиум. Сумма всего. Соответственно, 6-й, 7-й. Студентах тяжело говорить. Ну почему? В сумме будет этаж, который будет, где будут представлены молодежные марки. Посмотрите, значит, концепция следующая. Во-первых, идея главная, что ну, мы все понимаем, что ЦУМ это средний плюс, с неким проникновением в премиальность в определенных категориях, таких как косметика и аксессуары. В принципе, это средний плюс. У всех универмагов есть тенденция, они чаще всего начинают средний плюс и потом начинают подтягиваться. Луи Виттон в Селфридже не сидел с самого начала, он там появился в последние несколько лет. То есть по мере роста рынка и наличия денег у людей арендаторы немного меняются. Но главное еще суть в том, что уровень отделки, уровень контекст суммовский по качеству гораздо выше, ну не гораздо выше, чем те бренды, которые там предлагаются. Опять же, пример, к сожалению, есть там за границей. Есть такая сеть универмагов Debenhams в Лондоне. Да? Это, в принципе, средний минус. И вот у них есть их первый универмаг на Оксфорд-стрит, и потом есть последний в Уэстфилде. Да? Вот Оксфорд-стрит – это акустическая плитка на потолке, убитая, все и прочее. А в Уэстфилд они вложили денег, гипсокартон, хороший свет, хороший звук и все. И один и тот же товар, один и тот же, цена одна и та же. Блузка на Оксфорд-стрит и в Уэстфилд стоит одних и тех же денег. Но мерчендайзинг, выкладка, впечатление совсем другое. Вот ЦУМ не будет шикарным и не будет как бы премиальным по части самого товара и брендов, которые там присутствуют, за небольшим исключением. Но контекст, обстановка будет на порядок выше. Понимаете, да? Это для того, чтобы, приходя туда, люди испытывали удовольствие от покупки. Не просто пришел купить, но чтобы пребывание там было приятно. Вот в этом одна из главных идей. Поэтому я бы не сказал, естественно, к сожалению, жизнь такая, что пенсионерам вряд ли там будет что делать. Но все остальные добро пожаловать. Понимаете? Я почему задал вопрос, потому что, понимая саму концепцию, общую концепцию торгового центра, подбирается больше ценовая политика компании. То есть, если брать конкретно о кофе, то одну торговую марку можно по мониторингу, по
маркетинговым исследованием по столице. Одну такую бумагу можно выпить как за 15 гривен эспрессо. Это уже такую бумагу, но премиум ценитель можно выпить за 30 гривен. Одно и то же зерно. Абсолютно правильно. Но я думаю, что люди в каком-то смысле будут, покупатели будут готовы на некую премиальность из-за того, что ты сидишь на последнем этаже с видом на Крещатик, а если лето, то у тебя еще и терраса с зонтиками и прочее, прочее. Абсолютно правильно. В Париже чашка кофе на улице Ривали стоит 15 евро. Та же самая чашка кофе, которую ты выпьешь рядом с Северным вокзалом за 1 евро. И это нормально. Это абсолютно нормально. В ЦУМе в этом смысле, конечно, это не кофе-хаус, там, который где-то на подобном. Наверное, там цена чашки кофе дешевле. Но будут готовы клиенты платить за то, что это времяпровождение. Не просто чашка кофе, нужен кофеин, но это времяпровождение. Поэтому абсолютно нормально, что... Можно сделать различие между шестым и седьмым. Если вы уже поднимаетесь на седьмой, там получается цены дополнительные. Конечно. Так можно тоже предложение по себе дифференцировать. Вы рассматриваете, допустим, одного оператора на несколько этажах? На этом этапе мы рассматриваем все. Поэтому даже принцип того, что есть один оператор, он или идет под двумя брендами. Еще раз говорю, на данный момент книга открыта. То есть Сельхоз забирает 2 этажа. 6. Да, разговаривать не о чем, да, потому что... Sorry guys. I think that there's some key words, and I think there are people who will shop that can afford. There are people who will shop that do afford, and there are people who will shop that will aspire. And that's really can afford. The second one. There's people that shop at that level. Right, sure. There's people who shop, who can quite easily. There's people who shop in this environment sometimes, and there's people here with aspiration to be part of it. Sure. And so what we say is accessible and affordable. There's something there for you. Будет сегмент людей, которые в принципе не покупают в такого рода магазинах, но они стремятся. Это большой сегмент и за границей тоже. Именно поэтому Гермес выпускает не только сумки. Сумку может позволить себе не каждый. Но галстук. Поэтому идет бренд всегда предоставляет себе от $100 до там. Ну и поэтому. You're not compelled to buy caviar every time you enter. Это нормально. Когда мы анализировали рынок, у нас какие-то такие получалось где-то 25 до 30%. Которые, в принципе, не могут позволить, но готовы потратиться периодически, да. Либо каким-то аксессуаром, либо косметикой Chanel, Dior, либо походом в ресторан, все равно хотят приблизиться к этому сегменту, который пока что не достигнут. Только киевлян анализировать. Ну, они не ходят туда, потому что туда пока что незачем ходить. Історично для киян, історичність. І зараз ми знаємо, що закрити, я думаю, тільки не відкриється всі, по крайней мере, один раз точно Золотые слова, абсолютно правильно. Об этом мы говорили. По одному разу нет, один раз придет каждый. Значит, задача в том, чтобы остались, чтобы из 3 миллионов, конечно, но для этого, посмотрите, будет сервис, которого нет нигде. Ни в одном торговом центре нет сервиса, который будет делать сумму за свои деньги. Абсолютно точно. Вас будут встречать у входа, вам будут подносить это самое. Программа лояльности будет такая, которой еще нигде нет и никогда. И долго еще не будет, и так дальше, и так дальше. Я не буду сейчас все козыри выкладывать на стол, но если мы сядем говорить об этом конкретно, что поверьте мне, в такой точке... Еще у меня комментарий, то есть если премиальный вид, то наши они могут испугаются зайти. Они не проанализируют, что так это же такой же ценник, как и в Скайворе, да? Нет, абсолютно. Он будет, маркетинговая активность может быть нацелена в том числе, что это позволительно. Конечно, нет, ключевой, да, правильно.
ключевое, слово роскошь мы вообще не избегаем, слово премиальное это мы избегаем. В самом начале пути кто-то там ляпнул Харатс, и мы долго отмывались потом, потому что ни в коем случае это не Харатс, понимаете, так задача не стоит. Нет, естественно, будет сделано все, чтобы чувствовали себя комфортно, кто бы ни зашел. Да, первый этаж, конечно же, более премиальный, поскольку сюда косметика и аксессуары, но сразу будет понятно, поднимайтесь на третий, на четвертый, и вы покупаете для дома, для семьи, вы покупаете для детей и так дальше, так дальше. Нет, ну, эта работа будет проведена, естественно. Нет, учить покупателя ЦУМ будет. Образовательный процесс абсолютно должен произойти. И он произойдет. Какое решение с парковкой будет? Будет ли она бесплатная для посетителей? Что у нас там? Какое последнее решение, Андрей? После 2000 гривен потраченных бесплатно. То есть для посетителей... Меньше. Около 200. Он не решит для всех вопросов. После закрытия магазина для ресторанов бесплатная парковка для ресторанов, а там потратив 2000 гривен, которые... Фактически тот, кто заехал специально за продовольствием, будет платить за парковку. Тот, кто заехал за продовольствием, будет платить за парковку. Мало людей покупает на 2000, выше 2000 выше, гривен. Да. То есть По идее, по ресторанам мы думаем сделать какую-то другую программу, то есть это касается... Касается 2000, это распространяется на fashion с 1 по 5. Мы понимаем, что там, то же самое, что в мандарине, это действительно работает, и нам не жалко там потратить 20 гривен на парковку. Просто очень важный момент, когда парковку делаешь классно, и люди очень нервничают по этому поводу. Ну, мне кажется, в мандарине она еще там зашкаливает. Цена вопрос.